Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I need to... Okay, so we're on chapter 6, verses 39 and 40. Мы читаем главу 6, 10th тексты, canto, sorry. 10-я песня, глава 6, тексты 39-40. Okay. Payamsi. That's the second one. All right, so I'll just read the first one. Payamsi asam apibat putra sneha snutanyaham Bhagavan devaki putraha kaivalya yakila prada. So we'll do this one then. Tasam avritam aviratam Krishna kurvatinam sutekshanam na puna kalpate rajan samsara ajnana sambhavaha tasam tasam aviratam Krishna kurvatinam sutekshanam napuna kalpate rajan samsara jnana sambhava tasam avritam Krishna kurvatinam sutekshanam napuna kalpate rajan samsara jnana sambhavaha. Тасам, их гопи, авиратам, постоянно, Кришне, Господу Кришне, Курватинам сута икшанам, взиравших как мать на своего ребенка. На, никогда, пунах, снова, калпате, возникают, раджан, о царь Парикшит, самсарага, путы рождения и смерти, агьяна самбхаваха, уготованные глупцам, которые пытаются обрести счастье, не ведая истинных путей к нему. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Translation. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the bestower of many benedictions, including liberation, kaivalya, or oneness with the Supreme, with the Brahman effulgence. For that personality of Godhead, the gopis always felt maternal love, and Krishna sucked their breasts with full satisfaction. Therefore, because of their relationship as mother and son, although the gopis were engaged in various family activities, one should never think that they returned to this material world after leaving their bodies. Перевод стиха. Верховный Господь, Кришна, дарует многочисленные благословления, в том числе освобождение, кайвалью, растворение в сиянии Брамана, Брамаджоти. К этому Господу гопи всегда испытывали материнскую любовь, и Кришна с огромным удовольствием сосал их грудь. И хотя гопи занимались разными семейными делами, но поскольку они относились к Кришне как к сыну, ни в коем случае нельзя думать, что, покинув свои тела, они снова вернулись в материальный мир. Purport. We can do this a sentence at a time here.
The advantage of Krishna consciousness is described herein. В этом стихе описано благо, которое получают те, кто обрел сознание Кришны. Krishna consciousness gradually develops on the transcendental platform. Сознание Кришны постепенно развивается на трансцендентном уровне. One may think of Krishna as the Supreme Personality. Можно думать о Кришне как о Верховном Господе. One may think of Krishna as the Supreme Master. Можно думать о Кришне как о своем повелителе. One may think of Krishna as the Supreme Friend. Можно думать о Кришне как о своем лучшем друге. One may think of Krishna as the Supreme Son. Можно думать о Кришне как о лучшем из сыновей. Or one may think of Krishna as the Supreme Conjugal Lover. А можно думать о Кришне как о лучшем из возлюбленных. If one is connected with Krishna in any of these transcendental relationships, the course of one's material life is understood to have already ended. Если душа связана с Кришной любыми из этих трансцендентных взаимоотношений, значит, ее материальное существование уже завершилось. As confirmed in Bhagavad Gita 4.9, Chakma Deyam Punarjanma Nayati Mameti. For such devotees, going back home, back to Godhead, is guaranteed. Это подтверждается в Бхагавад-гите 4.9. Тяка дехам пунарджанма найти мам эти. Таким преданным уготовано возвращение домой, к Богу. Napuna kalpate rajan samsaro jnana sambhava. This verse also guarantees that devotees who constantly think of Krishna in a particular relationship will never return to this material world. На пунах кармате раджан самсаро гьяна самбхаваха. Данный стих тоже обещает, что преданные, которые постоянно думают о Кришне, будучи связаны с Ним определенными отношениями, никогда не вернутся в этот мир. In this material world of samsara, there are the same relationships. В материальном мире, в самсаре, существуют те же отношения. One thinks, here is my son, Человек думает, это мой сын, here is my wife, это моя жена, here is my lover, это моя возлюбленная, or here is my friend. или это мой друг. But these relationships are temporary illusions. Однако эти отношения временные и иллюзорны. Ajnana sambhavaha. Such a consciousness awakens in ignorance. Агьяна самбхаваха. Такие мысли порождены невежеством. But when the same relationships awaken in Krishna consciousness, one's spiritual life is revived, and one is guaranteed to return home back to Godhead. Но когда те же отношения пробуждаются в сознании Кришны, душа возвращается в духовной жизни, и ей обеспечено возвращение домой, к Богу. Even though the gopis, who were friends of Rohini and Mother Yasoda, and who allowed their breasts to be sucked by Krishna, were not directly Krishna's mothers, still they all had the same chance as Rohini and Yashoda to go back to Godhead and act as Krishna's mothers-in-law, servants, and so on. Хотя гопи, которые были подругами Рахини и Ишоды и давали Кришне грудь, не считались матерями Кришны, все они имели такую же возможность, как Рахини и Ишода, вернуться к Богу и играть роли тещ, служанок и других приближенных Кришны. The word samsara refers to attachment for one's body, home, husband or wife, and children. Самсара называют привязанность к своему телу, дому, мужу или жене и детям. But although the gopis and all the other inhabitants of Vrindavan had the same affection and attachment for husband and home, their central affection was for Krishna in some transcendental relationship, and therefore they were guaranteed to be promoted to Goloka Vrindavan in the next life, to live with Krishna eternally in spiritual happiness. Но хотя гопи и все остальные обитатели Вриндавана тоже были привязаны к своим мужьям и домам, главным объектом их любви был Кришна, с которым их связывали те или иные трансцендентные отношения. И потому в следующей жизни они непременно должны были перенестись на Галока Вриндавана и обрести духовное счастье вечного общения с Кришной.
the easiest way to attain spiritual elevation, to be liberated from this material world, and to go back home, back to Godhead, is recommended by Bhaktivinoda Thakur. Самый простой способ подняться на духовный уровень, освободиться из материального мира и вернуться домой к Богу, объясняет Бхактивинода Тхакур. Krishnara samsara karachadi anachara. One should give up all sinful activities and remain in the family of Krishna. Then one's liberation is guaranteed. Кришнара самсара кара чади аначара. Нужно полностью отказаться от греховной деятельности и стать членом семьи Кришны. Тогда человеку гарантировано освобождение. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the bestower of many benedictions, including liberation, kaivalya, or oneness with the Brahman effulgence. For that personality of Godhead, the gopis always felt maternal love, and Krishna sucked their breasts with full satisfaction. Therefore, because of their relationship as mother and son, although the gopis were engaged in various family activities, one should never think that they return to this material world after leaving their bodies. Верховный Господь, Кришна, дарует многочисленные благословления, в том числе освобождение, кайвалью, растворение в сиянии Брамана, Брахмаджоти. К этому Господу гопи всегда испытывали материнскую любовь, и Кришна с огромным удовольствием сосал их грудь. И хотя гопи занимались разными семейными делами, но поскольку они относились к Кришне как к сыну, ни в коем случае нельзя думать, что, покинув свои тела, они снова вернулись в материальный мир. Okay. So, the description of the devotees in various relationships with Krishna, it's very important to understand that relationship, although it appears to be the same as the relationships that we have in this material world, is actually false. И здесь описываются разные отношения преданных с Кришной. И хотя эти отношения, они очень сильно напоминают отношения здесь, в материальном мире, но отношения в материальном мире, они ложные. False in the sense that they're temporary. Ложные — это значит, подразумевается, что они временны. Yeah, if we have such relationships amongst ourselves based on the body, then what's sure to happen is at some point in time this body is corruptible and it will break down back into the mass of material energy. То есть у нас есть отношения, которые основаны на этом материальном теле, но со временем это тело начнет разрушаться, потом оно будет разлагаться, и потом оно полностью исчезнет и растворится в этих материальных элементах. But the spiritual world, the relationships that Krishna has with all of his devotees is incorruptible. Но отношения в духовном мире, те отношения, которые есть Кришна со своими преданными, они не разрушаются. Those relationships are real. Эти отношения, они реальны. Whereas the relationships that we have in the material world, they're false because they're temporary. Но те отношения, которые у нас есть здесь в материальном мире, они ложные, потому что они временные. I remember going in America to the headquarters of the Mormon religion in Salt Lake. I mean, я помню, однажды я посетил руководство одной из религий монизма в месте, как Salt Lake City. Сонакс-Сити. В городе, который назывался перевести, то есть соленое озеро. As we were walking around, of course, in those days I was wearing saffron, so one gentleman approached us. В то время я еще носил шафраны, и один джентльмен, он подошел ко мне. And he introduced himself as being the chief secretary of the Mormon religion there in Utah. И он представился, что на самом деле он является главным секретарем этой религии монизма в этом месте. So I don't know exactly what was on his mind, but we got engaged in
some discussion about Jesus, the spiritual world, and our relationship with that. Я не знаю, почему он подошел ко мне, о чем он думал, но наша беседа стала развиваться, и мы стали обсуждать Иисуса Христа, духовный мир. So they have a very peculiar theology. У них такая очень интересная философия, теология. It can be summed up in their words. What God once was, man is now. И он говорит, что Господь, то, что Он хотел, то сейчас это проявлено в человеке. And what God is now, man can become. И то, что сейчас стало Богом, этим может и стать человек. Yeah, it's very... and their idea is that in their next life, they'll take birth and have Jesus as their son. То есть идея такова, что в следующей жизни, когда они примут рождение, Иисус Христос станет их сыном. Yeah, so this is Mayavadi misunderstanding. Это настолько, насколько я понял. Yeah, because when you have no access to bona fide Shastra, then these kinds of mistakes are bound to come. Поскольку если у вас нет доступа к авторитетным священным писаниям, вот такие вещи могут возникать. Yeah, if Jesus is your son, then that means you're God. То есть если вы думаете, что Иисус Христос — это ваш сын, то получается, что вы Бог. Their idea is that they'll take birth and have their own universe, and they have Jesus as their son. То есть у них такая идея, что они примут рождение в какой-то вселенной, и Иисус Христос родится как их сын. And not only that, but the family that they have here on earth. И не только они, но также там появятся и все члены их семьи, которые сейчас существуют на этой планете. That's their eternal relationship. И у них будут вечные отношения. So I asked him, well, what happens if the people that are in your family are not very agreeable and you don't like each other? That happens. А я тогда спросила, а что тогда произойдет, что, предположим, в вашей семье отношения не очень хорошие, и как тогда? So why would you want to have an eternal relationship with somebody you don't like? Почему бы вы хотели иметь вечные отношения с той личностью, которая вам не нравится? Anyway, we talked for 10 to 15 minutes, and then the man realized that his philosophy was not. I asked him some questions he couldn't answer. То есть мы поговорили где-то минут 10-15, и когда я стал задавать вопросы этому человеку, он понял, что их философия, она не настолько уж и хорошая. Yeah, just like we have some illness or, some enmity, according to their philosophy, that's eternal. То есть, предположим, если мы болеем или у нас есть какие-то враги, то в соответствии с их философией эти вещи, они вечны. And I asked him, if Jesus is your son, and you're the father or the mother, then what happens when you grow old and you get some disease and pain? Я спросила, ну хорошо, предположим, что Иисус Христос, Он твой сын, но ты начал взрослеть, ты стал стареть, у тебя стали развиваться болезни. Does God suffer pain? То есть получается, что и Господь, Он тоже будет страдать, Он тоже будет... То есть получается, что Бог, Он тоже страдает и испытывает боль. He couldn't answer. Он не смог ответить на этот вопрос. And after a few minutes, he excused himself. He went off somewhere else. И через несколько минут он просто извинился и отправился к другому человеку. Anyway, so they have this idea of, the family being the all in all. То есть у них есть такая идея, что семья — это все и навечно. Yeah, but it doesn't stand up under close inspection. Но если начать это изучать поближе, то эта философия не выдерживает. Yeah, but at the same time, then, these relationships that we experience in this material world are an indicator of what we originally were. Но на самом деле то, что в этом материальном мире есть отношения, они указывают на то, что в изначальном состоянии это отношения тоже есть. Yeah, when we read about Mother Jasoda or the other gopis, these narrations are factual. То есть, когда мы читаем о матери Ишоде или о Гопе, то есть все это описание, они являются фактом. Yeah, the spiritual world means it's incorruptible and it's eternal. Духовный мир, он не разрушается, и он вечен.
So, with Mother Jasoda or with Putana, the dealings that Krishna has are all based on loving relationships. И мы должны понимать, что как отношения с матерью Ишодой, так и с Путаной, все они основаны на любовном взаимоотношении. And just as Mother Jasoda and Putana here are described, initially there seems to be a huge difference in Putana's characteristics, her, attacking or having this mentality of killing babies, drinking their blood, and etc. How can that be compared with the love of Mother Jasoda for Krishna? Ну, посмотрите, вот если взять описание матери Ишоды и Путаны, то это полная противоположность. Это демоница Путана ужасная, которая нападала, убивала детей, сосала их кровь. И как же тогда можно ее сравнить с вот с этим любовным описанием матери Ишоды? Ведь там такая большая разница. That's not much of a comparison. То есть фактически нечего даже сравнивать. And yet they got the same destination. Но посмотрите, они достигают того же самого места. Yeah, one was an ugly witch trying to, with the mentality of killing Krishna. The other one was the most beautiful mother in the universe, looking after Krishna, breastfeeding him, making sure he's okay, he's not in any danger. То есть одна ужасно выглядящая ведьма, которая хотела напасть и убить его, а другая — это прекрасная мать, фактически мать Вселенной, которая заботилась с великой любовью о Кришне. So how can it be that they both got the same supreme destination? Как же получается так, что обе они достигли одной и той же верховного положения? So the answer is here. И вот ответ мы можем найти. That by the touch of Krishna, then all the sinful reactions that Putana had were all dissipated. Благодаря прикосновению Кришны к Путане, все ее греховные реакции и желания, они были уничтожены. Putana was freed from any previous reactions, although it appeared that she died when Krishna sucked her breast. Actually, that was just Krishna's method of Krishna's method of purifying her so that she could enter into his leelas. То есть, когда Путана, она хотела убить Кришну, когда он прикоснулся к ней, несмотря на то, что он убил ее, таким образом он освободил ее от всех греховных реакций, и это был тот способ, при помощи которого он позволил ей достичь высшего положения. So that's Krishna's mercy. И это милость Кришны. Yeah. Somebody comes to kill him, and instead of destroying her, but leaving it at that, Krishna took a step further than that by appointing her as his mother. То есть она пришла для того, чтобы убить его, но что он сделал? Он не просто убил, он уничтожил ее, он шагнул дальше, он освободил ее и дал ей возможность стать его вечной матерью. So similarly with the other gopis in Vrindavan, подобным же образом и с другими гопи Вриндавана. Their relationship with Krishna as mother is eternal. Их отношения с Кришной как мать и ребенок, они вечны. And because Mother Jasoda is the chief of all the gopis. Конечно, мать Ишода, она является главной из всех гопи. And the younger devotees, just like when Krishna goes out to the forests to herd the cows, Radharani and all her friends, they come to Mother Jasoda's house and they work to do all the cooking for the lunch when Krishna and his friends come back. So they're always engaged in doing some kind of transcendental activity for Krishna's pleasure. И молодые гопи, в то время, когда Кришна уходит пасти коров вместе со своими друзьями, они приходят в дом Ишоды и помогают ей в том, чтобы готовить для Кришны. То есть таким образом они все заняты в любовном служении ему. I remember Prabhupada received a letter from one brahmacharini in Bombay at the end of 1976. Я помню, однажды Шрила Прабхупада получил письмо в Бомбее от одной из брамачарини в конце
And 69 года. she was having some difficulty. У нее возникли проблемы. And she even said that I'm feeling I should just leave the Hare Krishna movement. У нее возникло желание оставить движение сознания Кришны. Yeah, I have no husband, I have nobody to take shelter in, so I'm thinking about leaving. То есть у меня нет никого, кто бы мог позаботиться обо мне, негде принять прибежище, поэтому она стала думать о том, чтобы уйти. So Prabhupada wrote back and he told her, he said, why do you want, such a temporary husband? И он спросил у нее, почему ты хочешь такого временного решения проблемы этой? Yeah, whatever relationships you have, they're only temporary. Все отношения, которые бы у тебя не возникли, они будут временными. So he told her, you should not worry about that, just accept Krishna as your husband. Ты должна не думать об этих временных отношениях, а просто принять Кришну как своего мужа. Yeah. Now, it sounds like Prabhupada's, advocating, some kind of unusual situation where he's telling one of his disciples, you accept Krishna as your husband, then what does that really mean? То есть, и кажется, это очень какая-то необычная, очень что-то необычное, что Шрила Прабхупада посоветовал своей ученице принять Кришну как своего мужа. И что это значит? I mean, Prabhupada said so many times in discussions and in his books about sahajarism. То есть Шрила Прабхупада, он очень часто и в беседах, и в своих книгах говорил о сахаджи. The sahajas, they imitate Krishna. Сахаджи, они имитируют отношения с Кришной. And they go off in the night time, they take with them various ladies. То есть они имитируют Кришну, например, ночью, они выходят и в компании молодых девушек. And in that way they imitate Krishna's pastimes. И таким образом они I'm Krishna, you're the gopis. То есть они имитируют игры Кришны. Они говорят, я Кришна, а вот вы гопи. Yeah, that kind of practice is going on in Vrindavan. Такой вид практики он проходил во Вриндаване. Yeah, sahajas, they imitate everything. Сахаджи, они все имитируют. Yeah, but in this instance, there's no imitation. Но в этом случае это не было имитацией. Yeah, Mother Jasoda and all the gopi friends, they're always engaged in worshipping and providing for Krishna. То есть и мать Ишода, и другие гопи, они всегда были заняты в том, чтобы поддерживать Кришну. So when Prabhupada told this girl, now you don't worry about an ordinary husband, take Krishna as your husband. И вот когда Шрила Прабхупада сказал, не думай об обычном муже, прими Кришну как своего мужа. He's not preaching sahajarism. То есть в этот момент он не проповедовал сахаджи. But the mentality is that the wife serves the husband. Но менталитет такой, что жена служит своему мужу. So when you accept Krishna as your husband and do all your service for Krishna, that's taking Krishna as your husband. То есть вы принимаете Кришну как своего мужа и все свое и выполняете служение ему. То есть с этой точки зрения можно сказать, что вы принимаете Кришну как своего мужа. Yeah, not that we pretend, now I become Mother Jasoda. Не то, что мы начинаем придумывать что-то, что вот я сейчас мама Ишода. But the idea of the service, that's the point. Но идея в том, что служение — это основной момент. She was feeling lonely, so Prabhupada was telling her, if you take Krishna as your husband, then all the activities and services that you can perform in this material world, you can also do those to Krishna as well, directly. Эта девушка, она чувствовала себя очень одинокой, и Шрила Прабхупада указал на то, что все та деятельность, все то служение, которое ты можешь совершать здесь, в материальном мире, по отношению к какой-то обычной личности, ты можешь то же самое выполнять по отношению к Кришне. So in that way, once or twice I heard Prabhupada tell some of his lady disciples, just take Krishna as your husband. То есть это был тот случай, когда я услышал, как Шрила Прабхупада сказал от своей ученицы, прими Кришну как своего мужа. Cook for him, feed him, clothe him, put him to bed. All these activities are there in deity worship. То есть готовь для него, предлагай ему, одевай его. То есть вся та деятельность, которую мы выполняем в служении божествам. Yeah, but it's not material. Но это не материально. Yeah, Krishna is eternal, so if we start or we take up the worship of Krishna in some aspect or another, that's accepted by Krishna favorably. So he purifies such a person who's worshipping him in that way.
То есть отношения с Кришной, они вечны. И когда личность начинает совершать какие-то первые шаги в своем служении по отношению к Кришне, то Кришна относится к этому очень благоприятно, и со своей стороны он очищает эту личность. Just as he purified Putana, by that touch, by the act of sucking her breast milk, then she became completely purified. And although externally it looks like Krishna killed her, but what was really going on was that he was liberating that soul and taking him back to Godhead. То есть то же самое, что произошло и с Путаной. Хотя внешне может казаться, что когда он сосал ее грудь, он убил ее, но на самом деле таким образом он очистил ее и позволил ей занять вечное свое отношение с ним. So all we have to do is just keep focused on worshiping the Supreme Lord. It doesn't matter what our material situation is. We may be demons, we may be devotees, but if we somehow or another engage in worshiping Krishna, he'll accept any service. Поэтому все, что мы должны делать, это мы должны сфокусироваться на своем служении Кришне. И внешне совершенно неважно, кем мы являемся. Мы можем быть демонами или мы можем быть преданными, но если мы выполняем свое служение, то Кришна, он принимает это. Yeah, even if one is deficient in some way or in another. Even if one is deficient. Даже если личности что-то может и не хватать. Yeah, Krishna says that I'll preserve what you have and I'll make up what you're missing. То есть и Кришна говорит, я сохраню тебе все, что у тебя есть, и добавлю того, что тебе не хватает. Yeah, nobody who approaches Krishna for shelter goes away empty-handed. Никто, кто приходил к Кришне за помощью, не уходил с пустыми руками. Yeah. Whatever little we can do for Krishna, he accepts that eternally. Все, что бы мы ни делали для Кришны, даже это, если это немного, он примет это. There's a film clip I saw the other day about Prabhupada's visit to Melbourne in 1975. То есть есть небольшое видео о том, как Шрила Прабхупада приехал в Мельбурн в 1975 году. So one of the devotees asked Srila Prabhupada that we're very sinful, we're coming from a sinful background. И один из преданных, он спросил у Шрилы Прабхупады, мы очень греховные, мы вышли из греховной среды. So how many lifetimes do we, need to serve before we get purified from that? И он спросил, сколько жизней нам потребуется в служении, провести в служении для того, чтобы очиститься? Can we get free from our sinful reactions in one lifetime? Можем ли мы освободиться от всех греховных реакций в течение одной жизни? So Prabhupada looked at him and he said, 1 minute. И Шрила Прабхупада посмотрел на него и сказал, вам потребуется 1 миллион. Not one lifetime, 1 minute. You can be completely purified. Простите. Он сказал, вам не нужна даже одна жизнь, вам потребуется всего лишь 1 минута. Did you get that? Yeah, 1 minute instead of Yes. 1 life. Well, yeah. So that's Krishna consciousness. It acts immediately. Это и есть сознание Кришны, оно действует сразу же. Yeah, because Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Поскольку Кришна является верховной личностью Бога. As he says here, friend, lover, son, these are all, in relationship to Krishna, these are all real relationships. То есть, как здесь указывается, что это может быть друг, возлюбленный, мать, отец. То есть эти отношения, они вечны с Кришной и реальны. By excuse me. By just somehow or another pleasing Krishna, seeing everything in relationship with Krishna, you gradually become what Prabhupada used to call Krishna-ized. Если вы каким-либо образом сможете удовлетворить Кришну и связывать все с Кришной, то таким образом вы станете кришнаизированы. Yeah, it's not an ordinary relationship, even though it looks like it is from a material standpoint. И это не обычные отношения, хотя они могут казаться такими с материальной точки зрения. Yeah. Krishna is eternal, his devotees are eternal, and the only requirement from us is that we surrender. Кришна, он вечен, его преданные также вечны. И единственное, что требуется от нас, это чтобы мы предались ему. Yeah. And by gradual process, Через постепенный процесс. then the consciousness becomes clarified, and our perception of Krishna
increases at every moment. Сознание очистится, и наше ощущение восприятия Кришны будет увеличиваться с каждым мгновением. Yeah. And, well, there's a couple of stories that I heard. One was, Malati, one of the original group that joined in San Francisco and then went to London. То есть несколько историй, которые я слышала. Одна — это группа Малати, которые присоединились в Сан-Франциско и потом отправились в Лондон. So she had some difficulty in the 1980s. She kind of floated away a little bit from Krishna. То есть у нее возникли сложности, и она немножко отошла от Кришны. Yeah, she anyway, her activities were not exactly Krishna conscious for a while. То есть какое-то время ее деятельность не была связана с деятельностью сознания Кришны. And she caught this disease as AIDS. Она назвала это состояние болезнью. Yeah. So, at least in the 80s, now they've got some medicine that they can kind of check it. But in the 80s, there was no such medicine. And generally, if a person got AIDS, that was it. They were finished. They would die very quickly. То есть сейчас, например, говорят, что уже существует лекарство от СПИДа, но в 80-х годах этого не было. То есть если человек заболевал СПИДом, то значит он наверняка умирал. So in the late 80s or early 90s, she got very sick. She fell into a coma, and they had to rush her to the hospital. И вот она заболела этой болезнью, и вот в конце 80-х, в начале 90-х годах настолько эта болезнь стала проявляться сильно, что она впала в кому, и ее отвезли в больницу. So the devotees in New Vrindavan, they heard that she's in a coma in hospital, so they went there. И преданные Нью-Вриндавана, они узнали о том, что она в больнице, и они отправились к ней. And she told me afterwards, she said that when I was in the coma, I was not aware of anything. All my senses had shut down. Она сказала, что когда я находилась в коме, я вообще ничего не ощущала, все мои чувства, они были погашены. Yeah. So she couldn't hear anything, she couldn't see anything, she couldn't touch anything, feel anything. It's completely blank. Она ничего не видела, она ничего не слышала, ничего не ощущала, не могла ни к чему прикоснуться. So the devotees came and they thought, well, the only thing we can do is just kirtan, chant. If she leaves the body while she hears the holy name, that will elevate her. И когда преданные пришли, увидели, в каком она состоянии, они решили, что единственное, что мы можем сделать, это воспевать киртан, потому что если в этот момент она оставит свое тело, она будет слышать святые имена. Yeah. But to outward perception, she was finished. Но если посмотреть внешне, то казалось, что все, с ней было покончено. Yeah. So then she said that although she was not aware of anything or anyone, when the devotees started chanting, she heard the Maha Mantra. И она сказала, что до этого мгновения она не чувствовала, не слышала, не ощущала никого, но как только преданные начали воспевать Хари Кришна, она сразу это услышала. And that brought her out of a coma. И это именно это вывело ее из комы. Yeah. And eventually she came out of hospital. Потом она вышла из больницы, She went to New Vrindavan. отправилась во Нью-Вриндаван. And she was just having a visit, but while she was in the temple room, she was in front of Prabhupada's murti. И она зашла в храм и подошла к мурти Шрилы Прабхупады. And she heard this Prabhupada's voice very loudly say, "You stay here." И она услышала, как Шрила Прабхупада сказал ей: «Ты должна остаться здесь». So she reactivated her service in preaching, etc. И она And снова... she's still around. Here she is 20, 30 years later. И она продолжила свое служение в проповеди, и она до сих пор жива, то есть уже сколько, 20-30 лет прошло. So the connection with Krishna goes beyond anything material. То есть можно сказать, что отношения с Кришной, они за пределами всего материального. And another incident one of my god sisters told me about recently. И еще один из случаев, который рассказала мне одна из моих духовных сестер. She had to go into hospital for some operation. Ей необходимо было отправиться в госпиталь для операции. So she's not sure why. Maybe it was the doctors gave her too much anesthetic, but she also lost, the kind of
all sense of sensory input. То есть и доктор, он ввел слишком большую дозу анестезии, и она также потеряла возможность ощущать. And she was thinking that somehow, well, let me phrase this properly. She thought she couldn't perceive anything around her, so she got distressed because she wanted to think about Krishna. Yeah, this is what we preach, but she couldn't do it. То есть и она впала в такое беспокойство, поскольку она на самом деле хотела проповедовать о Кришне, но она не могла этого делать. She felt like she was in this kind of void. Она думала, что она оказалась в какой-то пустоте. Yeah, no communication through any of her senses. Она не могла никак связаться со своими чувствами. So then she became very downhearted. И фактически, она That she couldn't remember Krishna. Она очень испугалась, что она не может помнить о Кришне. So as she was, lamenting like that, she's still under the anesthetic. И она начала скорбеть об этом состоянии и все еще находилась под влиянием этой анестезии. Then she said that all of a sudden, kind of like coming towards her, was this like a flag. Flag. То есть и вдруг она увидела какой-то флаг. Yeah, no. And as it went past her eyes, it had the Hare Krishna mantra on it. И на этом, как транспарант, и на этом транспаранте было написано Хари Кришна Махамантра. And then as soon as she saw the holy names, even though she didn't hear, but she saw it, Krishna in the form of his name, then immediately she felt relief, and she had a successful operation, and then she went back into her preaching work. И то есть, как только она увидела святые имена, даже их не слышала, она просто увидела форму, то есть написанное святое имя, она сразу почувствовала облегчение, операция закончилась успешно, и после операции она смогла вернуться к проповеди. Yeah. So one time Prabhupada was asked a question along that line, that what happens if we can't think of Krishna at the time of death? Однажды у Шрилы Прабхупады спросили, что случится, если мы не сможем думать о Кришне в момент смерти? Yeah. Won't everything be lost? Значит ли это, что мы все потеряем? So Prabhupada replied that even if you can't think of Krishna, he will personally come and take you back to Godhead. И Шрила Прабхупада ответил, что если вы не сможете вспомнить о Кришне, то Он сам лично придет и отведет вас назад к Богу. So in other words, we don't have to worry. All we have to do is to just somehow or another maintain our service, and Krishna notes every single aspect of it. И то есть это значит, другими словами, что нам не нужно ни о чем беспокоиться, мы только должны продолжать свое служение, и Кришна, он будет отмечать каждое, все, что было сделано для Него. Then if we get into difficulty when we're leaving, Krishna will be there for sure to help us. И если у нас будут возникать сложности в тот момент, когда мы будем оставлять свое тело, то мы должны быть уверены, что Кришна, он будет находиться рядом с нами. So similarly with Putana. Подобным же образом и с Путаной. Yeah, she definitely wasn't thinking favorably about Krishna. То есть очевидно, что она не относилась хорошо к Кришне. But Krishna was calculating, that she's acted as my mother. She had to adopt that kind of mentality when she first entered the house of Yashoda and Nanda. То есть, но Кришна рассмотрел это таким образом, что она вела себя как моя мать. То есть, по всей видимости, она приняла это настроение в тот самый момент, когда она вошла в дом Яшоды. Actually, she was a big, ugly witch. На самом деле она была большой ужасной ведьмой. But she transformed her appearance so that she looked very beautiful and very attentive and kindly towards Krishna, the baby. Но она трансформировала себя в очень прекрасную женщину для того, чтобы иметь возможность вести себя по отношению к Кришне очень внимательно и любовно. So that form of Putana, Krishna accepted. И вот именно эту форму Путаны принял Кришна. That was a purified form. Эту очищенную форму. Yeah, and then her impure form, which was the form of the witch, that was separated and burnt. А эта отдельная форма ведьмы, ужасной ведьмы, была отделена от нее и сожжена. But Putana herself, she retained that very beautiful form that she had adopted as
as a means of getting close to Krishna. Now, the intent was to do some harm to him, but Krishna overlooked that. И Путана осталась вот в той прекрасной форме, которую она приняла для того, чтобы приблизиться к Кришне, несмотря на то, что у нее было желание убить его. Yeah, the form that she adopted in order to enter the house of Nanda and Jasoda was extremely beautiful. Ту форму, которую она приняла для того, чтобы получить возможность войти в дом Нанды и Ишоды, была очень красивой. Yeah, so she transformed herself into this very beautiful form, just so that she could get near to Krishna. И она трансформировала себя в эту прекрасную форму для того, чтобы приблизиться к Кришне. Yeah, and do some service by feeding him milk. И совершить служение, накормив его. So that's what Krishna saw. И вот это то, что Кришна увидел. Yeah, the other form, the outward, demonic form, Krishna dispersed that. А другую демоническую ужасную форму Кришна этой формой пренебрег. But the beautiful form that she used to get close to Krishna, Krishna took this as an actual form. Но вот эту прекрасную форму, которую она приняла для того, чтобы приблизиться к нему, эту форму он принял как реальную. And therefore, he led her into his eternal family relationship as a mother. Именно поэтому он позволил ей войти в эти вечные отношения с ним, как его мать. So that's Krishna's generosity. И вот это великодушие Кришны. Even somebody comes to kill him or do some horrible thing, Krishna somehow or another purifies that person so that they can come and enter into his eternal lila. Даже если кто-то приближается к нему, чтобы навредить ему, то он очищает эту личность для того, чтобы дать возможность ей войти в вечные игры с ним. Yeah, sometimes as aspirant devotees, naturally we have doubts. Естественно, как начинающие преданные, у нас могут возникать сомнения. Yeah, we all experience that. Sometimes your consciousness just feels completely flat, like a pancake. То есть иногда ваше сознание, оно полностью вообще становится расплющенным, подобно блину. And our tendency is to think, I'm practicing Krishna consciousness, I'm chanting Hare Krishna, I'm taking prasadam, and I still feel mundane. То есть мы начинаем думать, что я воспеваю Хари Кришна, я практикую, я вкушаю прасадам, но все равно кажется, что мое сознание, оно материально. Yeah, but we should take the example of Putana, other demons, and their dealings with Krishna. Но мы должны в этот момент вспоминать о Путане и ее отношения с Кришной. Yeah. Somehow or another, we maintain that connection. Then Krishna's with us. We may see him or not see him. That's his prerogative. То есть так или иначе мы должны поддерживать вот эту связь. Кришна, он находится внутри нас, видим мы его или не видим. Yeah, but he's always there. Но он всегда присутствует. Yeah, we have to have the confidence in Shastra, in Guru, in Sadhu, that this personality, this family of devotees exists beyond the material world and beyond the so-called mundane families that we have here. То есть у нас должна быть вера в шастры, в гуру, в саду, которые говорят о том, что эти отношения с Господом и вот эта вечная семья, она существует. И помимо вот этой временной семьи, которая у нас, и этих временных отношений, которые окружают нас. Krishna never forgets any service done for him. Кришна, он никогда не забывает ни о каком служении, которое было выполнено по отношению к нему. Yeah, and this fellow that asked that question in Melbourne, whether we can go back in one lifetime or it seems like it'll take many lifetimes. И вот этот человек, он спросил в Мельбурне у Шрилы Прабхупады, можем ли мы вернуться назад к Богу в течение одной жизни. Кажется, что нам потребуется много Prabhupada жизней. used a nice example. И Шрила Прабхупада привел хороший пример. He said, little bit, little bit, little bit. Он сказал немного, немного, еще немного. Yeah, just like if you have 10 cents. Just like if you have 10 cents money. А также, как, например, у вас, положим, есть 10 центов. Yeah. So then every time you do some service, you put another 10 cents. То есть каждый раз, когда вы совершаете какое-то служение, вы в копилочку ложите 10 центов. So in this way, gradually, you come to the point where you've saved up enough 10 cents, now you have $100. И получится так, что с течением времени, всякий раз, когда вы ложили этих 10 центов, у вас соберется $100. Yeah, and when you have your $100, then you can do your business. И когда у вас есть уже эти $100, вы можете начать какой-то бизнес.
So that's, that's the way that, in the Brahma Samhita also, at the end of the verses, there's some poems by Lord Brahma where he explains that one makes gradual process in Krishna consciousness. То есть в Брахма Самхите Брахма, он указывает на тот момент, что вот это продвижение в сознании Кришны, оно постепенно. Yeah, that gradual process eventually becomes full-blown Krishna consciousness. И со временем этот постепенный процесс расцветет в полном сознании Кришны. Yeah, so we have to be patient. Поэтому мы должны быть терпеливы. Yeah, because we can read about Krishna and his devotee friends in Vrindavan. Мы должны читать о Кришне, о его друзьях во Вриндаване. Yeah, we may not feel connected. И, возможно, когда мы читаем, мы не чувствуем, что мы связаны. Yeah, but Krishna is so merciful that even just by hearing these narrations, purification is going on. Но Кришна, он настолько милостив, что когда мы просто слышим эти описания, в этот момент мы очищаемся. Yeah, and if we're sincere, then eventually we'll be accepted by Krishna into his eternal family. И если мы искренни, то постепенно Кришна примет нас в свою вечную семью. Okay, so it's nearly 9 o'clock. Any questions or comments? Yes, Prabhu. Whatever. Есть сомнения, и вот просьба помочь развеять эти сомнения. Хари Шаури прабху говорил, что у начинающего преданного у него могут возникать сомнения в милостивой природе Кришны. И вот я чувствую эти сомнения, потому что вместо истории о путании возникает история о том, как приходил демон в форме мальчика-пастушка. И то есть этот демон, не говорится о том, что он попал потом на Галоку Вриндавану и стал там мальчиком-пастушком. Просто он принял эту форму, подобно путане, да? Вот, поиграл с Кришной, послужил ему так, но не говорится, что он попал потом в эту обитель. Вот. И получается, что такое сомнение, что вот эта вот история путания, она какая-то исключительная, единичная, то есть не для всех, и что ты не попадешь в число тех, кто получит милость Кришны. Oh, you said this on, in the beginning, devotees, they may have some doubts. Yeah. In the mind, but we heard the story about the Putana. The Krishnas accept her, her desire to do the service. But there was also other demon who took the form of little Gopa. He played with Krishna, and after that Krishna killed him. But it's not mentioned like he was accepted, in his. Then, like maybe the Putana story is just some, just one story, and it's not going to relate to everybody who, Now there are unlimited stories. На самом деле, да, действительно очень много, бесконечное количество историй. Krishna is not confined to just one or two pastimes. То есть у Кришны не то, что у него прошла всего лишь одна или две каких-то игры. In the second part of the first canto, Prabhupada puts a preface in his original Bhagavatam. В изначальном Бхагаватам, выпущенном Шрилой Прабхупадой, в первой книге Шрила Прабхупада написал видение. Somebody, I guess a friend of his, had kind of, they'd questioned Prabhupada's endeavor in translating the Bhagavatam. И друзья Шрилы Прабхупада, у них стали возникать сомнения, что принесет ли какие-то плоды вот эти усилия Шрилы Прабхупады, когда он переводит Бхагаватам. Yeah, Prabhupada was already like 64 years old when he started the translation of the Bhagavatam. Шриле Прабхупаде уже было 64 года, когда он начал переводить Бхагаватам. And there are 18,000 verses. И там было 800 тысяч стихов. Yeah, it took him 3 or 4 years. 17 тысяч. What's that? 18,000 шлок. Yes. So, Prabhupada's reply, because if you look and see the logistics of it, at 64 he's just beginning. It took him 4 years to do the first canto. There are 12 cantos. So that means if you average, the first canto was 4 years, then another 44 years for the other 11
cantos. That means Prabhupada would have been about 114 or 115 years old by the time that he finished translating the Bhagavatam. То есть первая песня Бхагаватам у Шрилы Прабхупады, ее перевод занял 4 года. И если рассчитать всего, то есть по 4 года на каждую песню, то Шриле Прабхупаде было бы уже сколько уже за 140 лет, когда, если бы он закончил. So, you know, it sounds like a bit of, you have more enthusiasm than you have ability or time. То есть не так ли, что у тебя больше энтузиазма, чем возможностей и времени? Yeah, I think the idea was that this fellow thought that Prabhupada's a nice devotee, but this is an impossible task, so why is he doing that? То есть этот человек, он думает, что да, Шрила Прабхупада, он хороший, преданный, но вот эта задача, она для него невозможна. Почему он вообще начал этим заниматься? But Prabhupada's answer was that actually a mere 18,000 verses is not very much. А Шрила Прабхупада ответил, что эти 18 тысяч стихов на самом деле это не так и много. Because in the heavenly planets, the Bhagavatam that they study is millions of volumes. Поскольку, например, на райских планетах тот Бхагаватам, который они изучают, там миллионы So what we get on this частей. planet, is a very, very small fragment of the glories of Krishna. И то, что мы получаем здесь, на этой планете, это всего лишь совсем немного, какие-то отрывки о славе Кришны. So from that point of perspective, what Prabhupada was doing was perfectly all right. И если рассматривать с этой точки зрения, то то, чем занимался Шрила Прабхупада, это было все в порядке. Giving people a chance to hear and chant Krishna's pastimes. Дать возможность людям слушать и воспевать о славе Кришны. He wasn't worrying about, whether it could be done or not done. Он не думал о том, можно ли это сделать или это невозможно сделать. He wasn't worried about, whether he would die before he could complete it. И беспокоило лишь одно, что он может умереть до того, как он не закончит. The idea was that people are suffering in this material world. He has, the cure for that. Его идея была в том, что люди в этом материальном мире страдают, и у него есть лекарство, которое может их излечить. And he wanted to spread it all over the world. И он хотел распространить это по всему миру. Yeah, so we shouldn't doubt that can't be done. Поэтому у нас не должно возникать сомнений, можно это сделать или не получится. Yeah, Krishna made arrangements. Кришна, он все устроит. Yeah. After he left India, he came to America in 65. So the Bhagavatams started coming out on a regular basis around about 1970, like that, a little earlier maybe. То есть, и когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, то есть уже к концу 70-х годов Бхагаватам, после того, как он приехал в Америку, Бхагаватам стал очень регулярно выпускаться, и уже к концу 70-х годов он был. Yeah, and Krishna supplied help through, these boys and girls coming forward and helping him with that. И Кришна помогал ему, молодые юноши, девушки, они приходили, помогали Шриле Прабхупаде. He discovered the dictaphone. Он узнал, что есть диктофон. I mean, you have to remember when he first started translating, he was either typing on a manual typewriter. То есть мы знаем, что когда он только начал переводить, он просто печатал это все на печатной машинке. Yeah, so I don't know whether has anybody even seen a mechanical typewriter. Кто-нибудь видел здесь ручную печатную машинку? Some. But anyway, the point is that when Prabhupada was doing his service, he wasn't thinking about the quantity. Но идея в том, что когда Шрила Прабхупада выполнял свое служение, он не думал о количестве. The logistics of it. То есть о логике этого. He was only thinking about preaching, spreading the name, spreading the philosophy of the Bhagavatam. Все, что он думал, это он думал о проповеди, о распространении. Never mind how many verses there are, how old I am. Yeah, just let me do the best I can to please Krishna. То есть он никогда не думал, сколько мне лет, сколько еще стихов осталось. Он просто думал, что пусть я буду стараться наилучшим образом выполнять это для Кришны. And in reciprocation, Krishna provided him everything he needed in order to spread the movement all over the world.
И в ответ Кришна снабжал его всем необходимым для того, чтобы тот мог распространить это по всему миру. Yeah. So he wasn't put off, rather he was, you know, enthusiastic. То есть он не откладывал, он был наполнен энтузиазмом. Yeah. He told me once in Bombay that he said, I never went to the West, you know, to get something. То есть он сказал, я никогда не отправился на Запад, у меня не было желания отправиться на Запад для того, чтобы получить оттуда что-то. Yeah. I went there because my spiritual master asked me to do it. Я отправился туда, потому что мой духовный учитель попросил меня. Yeah. So Prabhupada had, tremendous enthusiasm, patience, all the qualities that are needed. He had, he was the top in his class doing Sanskrit. He was the top in his class in the English exams. So these are all things that Prabhupada would need for spreading Krishna consciousness. Yeah, he needed Sanskrit, he needed English, a good knowledge of that, to be able to do the translation work. То есть Шрила Прабхупада, он был лучшим в своем классе по изучению санскрита и также английского. Он был наполнен энтузиазмом, он был очень терпелив, и все эти качества были необходимы для того, чтобы распространять это движение. So at a certain point, at the right time, then Prabhupada was freed so that he could go out and preach all over the world. И просто в нужное время, то есть Шрила Прабхупада, он вышел в мир для того, чтобы распространять это. Yeah. Despite the doubts and, apprehensions of others. И невзирая на сомнения и оценивая других людей. What was your exact question? То есть это отвечает на вопрос, то есть это конкретный вопрос. What was the exact question you asked? Ну, он же ответил. Oh, did that answer your question? Ответила ли этот? Вы не получили ответ. No. So then ask the question. Тогда спросите еще раз. Try and keep it short and concise. То есть коротко и конкретно. Милость Кришны, как ее получить? Вот, то есть Путана получила эту милость. Это, конечно, такой общий вопрос, все время на него спрашивают. Okay, how to get this mercy of Krishna? The Putana, she's got it. How we can get the Не mercy все of демоны Krishna? получают милость, не все. Not all demons, they got the mercy of Krishna. Not all demons. Not all the... Demons. Anybody that comes in contact with Krishna, knowingly or unknowingly, is elevated and purified. Любой, кто приходит в соприкосновение с Кришной, зная об этом или нет, он будет очищаться. Yeah, you don't have to quantify it. Вам не нужно это как-то оценивать. You just have to do it. Вам просто нужно это делать. Yeah. We have so many aspects of Krishna consciousness. There's so much service that can be done. All we have to do is just join in with that. То есть у нас сознание Кришны довольно-таки большое, там такое количество аспектов и служения. То есть все, что вы должны делать, это просто занимать себя. Yeah. As we do our service, Krishna notes it, and he purifies us. Когда мы занимаемся своим служением, Кришна, Он очищает нас. Yeah. Have no doubt. У нас не должно быть в этом сомнений. Yeah. Krishna tells Arjuna that. Don't have any question in your mind that, this can be done or not done. Just fight for me without any desire for any reaction. То есть Кришна сказал Арджуне, не думай ни о чем, просто сражайся для меня и не ожидая никаких реакций. Yeah. No need to have any doubts. И у вас не должно возникать сомнений. Don't try to measure it with your own mind. Не попытайтесь оценить это при помощи своего собственного ума. Yeah. Even if we're not able to think of Krishna all the time, just like Malati, she was in a situation, she was completely blanked out, but still the holy name came to her. Даже если мы не можем думать о Кришне все время, но посмотрите на историю с Малати, то есть когда она оказалась
В этом сложном положении, когда вообще все чувства были выключены, Кришна, Он пришел. So we may not have, the same opportunity that Putana or so many others had. Возможно, у нас не будет той же самой возможности, которая была у Путана или еще у кого-то. Yeah, that we can directly approach Krishna in his eternal pastimes. Что мы сможем приблизиться к Кришне непосредственно в Его играх. But all we have to do in this material world is just whatever sensory activity we're doing, we do it for the pleasure of the Lord. That's all. It's very simple. Единственное, что это очень просто, что мы должны делать здесь, в этом материальном мире, это любую деятельность, которую мы совершаем, выполнять это как служение Кришне. Do you like prasada? Вам нравится прасада? So what's the fourth verse? Chato vida Shri Bhagavat prasado. Just by taking prasadam, you can please the spiritual master. То есть вот 4 стих в Гураштаке. Просто вкушая прасады, вы можете удовлетворить своего духовного учителя. Not that we're advocating you just sit down and eat all day, but Но не то, что, конечно, я вам говорю, что сидите и ешьте целый день. the point is that it's very simple to please Krishna. Идея в том, что это очень просто удовлетворить Кришну. Yeah, you please your spiritual master, you please the Vaishnavas, you're already back home. Вы удовлетворили духовного учителя, вы удовлетворили вайшнавов, и считайте, что вы уже вернулись домой к Богу. There was one devotee or a group of devotees that left ISKCON in 1973. They were the first breakaways, split off. То есть была группа преданных, которые первые ушли из ИСККОН, это было в 1973 году. And it was centered around one particular person. И они были сгруппированы вокруг одной личности. He had been advertising himself as a guru in Hawaii. То есть он называл себя гуру. And he had a following, maybe 40, 50 people. И за ним последовало где-то 40 или 50 человек. Then he met the devotees. He started reading Prabhupada's books. And then because originally he was preaching Mayavad philosophy. Изначально он проповедовал философию Майвады. But then by reading Prabhupada's books, he became a devotee. Но когда он начал читать книги Шрилы Прабхупады, он стал преданным. So then he and his whole ashram, they joined ISKCON. И он, и также все члены его ашрама, они присоединились к ИСККОНу. Yeah. But then after about another year, he didn't like it that he wasn't the center of attention the same way he had been before he came to ISKCON. Но через несколько лет он понял, что теперь он не центр всеобщего внимания, ему это не понравилось, поэтому он ушел. Не получалось столько внимания, сколько до этого, и поэтому он ушел из ИСККОН. So he left. Он ушел. Yeah. But actually, whatever he did, whatever activity he performed, for Prabhupada, that's not lost. Но мы должны понимать, что всю ту деятельность, которую он совершил для Шрилы Прабхупады, это не потеряно. And Prabhupada, as his guru, continued to, encourage him. И Шрила Прабхупада, являясь его гуру, он продолжал вдохновлять его. So he's still going on. И это до сих пор происходит. No, he's not exactly in our line. Конечно, он не находится в нашей линии. But Prabhupada told him, somehow or another, just keep on chanting, that's all. И Шрила Прабхупада, он тогда сказал, ну просто продолжай воспевать. Yeah, and then eventually any misunderstandings or bad feelings, they'll dissipate. И со временем недопонимание или какие-то плохие чувства, они уйдут. So, we were all in that situation. И мы все находимся в таком же We're положении. in the material world because ultimately we're envious. Мы оказались здесь в материальном мире, поскольку мы испытывали зависть. Yeah, we don't like to be with Krishna. We want to be Krishna. So, all right, you go to the material world. Мы не хотели быть с Кришной, мы хотели быть Кришной, и поэтому мы оказались в материальном мире. But Krishna keeps, a tag, a marker on what you're doing. Но Кришна, он все равно замечает все, что вы делаете. It's not that we forget him, so he forgets us. Это не так, что мы забыли о нем, и теперь он забыл о нас. We may forget him, but he never forgets us. Мы забыли о нем, но он никогда не забудет о нас. He's in your heart. That expansion of Shri Vishnu. Yeah, Krishna is in your heart, and he gives direction. Он находится в вашем сердце, это инкарнация Кшардакашая Вишну, он наставляет и направляет нас. Yeah, and when you need him, he's there. И когда он вам нужен, он там. Yeah. Sometimes it's, unfortunate devotees fall away. К сожалению, иногда преданные, они выпадают. Yeah, because
they lose the sense of connection. Поскольку они теряют эту связь. Yeah, but Krishna doesn't hold that against us. He just tries to work things in such a way that you again come back into his family circle. Но Кришна, он никогда не... То есть он все равно сделает таким образом, чтобы вы каким-то образом снова оказались в его кругу. All we have to do is just cooperate, that's all. Все, что мы должны делать, это просто сотрудничать. Yeah, if you're feeling a little doubtful, you have the association of devotees. Если у вас возникают сомнения, у вас всегда есть общество преданных. Yeah, that will deliver you. И это поможет вам. Is that all right or not? No. All right, one last try. See if you Еще can. вам одна попытка. Krishna consciousness is not complicated. Сознание Кришны, оно не сложно. Instead of just doing everything for yourself, do it for Krishna, that's all. Вместо того, чтобы делать все для себя, просто делайте это для Кришны. Это все. You don't have to be a big Sanskritist Вам не нужно быть великим знатоком санскрита or expert in some, art like cooking or whatever. или быть очень опытным в приготовлении или чего-либо еще. The only thing that Krishna asks is that we worship him sincerely. Единственное, о чем просит Кришна, это чтобы мы поклонялись Ему искренне. It's not difficult, Это несложно. or is it? Or is it? Или это сложно? No, it's not difficult. All right, so what's your problem? Тогда в чем проблема? All right, we'll leave that one for later. Yeah. Мы знаем, что отношения, они всегда добровольны. Мы знаем, что отношения, они всегда добровольны. И Кришна отвечает на отношения дживы в соответствии с его желаниями. И вот мы видим, что у Путаны не было этого желания прийти к Кришне. И тем не менее, он ей дал это положение как бы против ее желания. Какое-то противоречие возникает. Okay, we know that all relationship, they voluntary. And Krishna, he reciprocates. If we have some desire, he will fulfill this desire. But looks like to Putana, she doesn't have desire to be with Krishna or serve him. Sorry, just say that a little slower. Okay, then all relationship, they are voluntary. Yeah. Yeah. And Krishna, he reciprocates. Krishna? Reciprocates. Yes. And if we have some desire, he will, fulfill this desire. But in the story with Putana, she doesn't have desire to be with Krishna. And it looks like he acts against her will. Well, of course, she did have the desire. She had a perverted desire. She had a desire to be with Krishna, but it was through a perverted. То есть у нее было желание быть с Кришной, но оно было искаженным. Is that what you were asking about? Вы об этом спрашивали? No, it's your question. Oh, sorry, got the wrong one. Yeah, so Krishna takes anything, even the smallest offering, and accepts that and purifies the person who made the offering. So in the same way, Putana, she wanted to give the breast milk. You can't get much more intimate a relationship than a mother and a child. Prabhupada said that the love of a mother for the child is the purest form of love in the material world, because there's always impurities, but that's the closest that you can get to, a pure relationship, the mother and the child. То есть у Путаны, у нее было желание приблизиться к Кришне. И Кришна, он принимает даже самое маленькое служение. То есть и вот она пришла, то есть она хотела накормить его своей грудью, то есть это отношение к матери. И говорится, что Шрила Прабхупада указывал на то, что отношение матери и ребенка — это самая чистая любовь, которая только возможна в этом материальном мире. Yeah, so Putana's disguise as a wet nurse, I think you have that wet nurse, you know what that is?
Even in China, sometimes in India also, in the traditional setup, sometimes the mother feeds the child, and then they have 2 or 3 other ladies that also, they come and they feed the child, same child. So the child may be feeding from 4 or 5 different mothers. То есть в Индии есть такая традиция, в Китае также, что кормит ребенка не только мать, но также и кормилица. Их может быть и 3, и 4, то есть они по очереди кормят ребенка. So it's not unusual, to have another woman come and feed the child. То есть And the это mothers, it's an arrangement, so the mothers also, just like Yashoda, they saw, oh, this very beautiful lady has come, yeah, she's going to feed Krishna. Oh, very nice. They weren't worried by То есть that. это не что-то необычное, то есть это было принято, что ребенка кормил кто-то другой также, помимо матери. И вот когда пришла, то есть Ишода ее не обеспокоила, что кто-то другой придет и также покормит ребенка. So they were thinking she's the same as us. И But they поэтому just- они подумали, она одна из нас. Yeah, so under that guise, and with the acceptance of Mother Jasoda, approval of her, she began to feed Krishna. И с разрешения матери Ишоды она начала кормить Кришну. So what better relationship could you have? Какие еще лучшие отношения могли бы возникнуть? All the inhabitants of Vrindavan are welcoming. Все обитатели Вриндавана, они вас поприветствовали и приняли. And, oh, she's so beautiful, she's so nice, she wants to feed Krishna, very good. Она такая прекрасная, она такая хорошая, она пришла покормить Кришну, очень хорошо. Yeah. The fact that she was a demon, No, Krishna, of course, knew that. That's why when he began to feed, then he started to suck out her life air as well as all her milk. Но, конечно, Кришна узнал, что она демон, поэтому, когда он начал пить молоко, он также вместе с молоком и выпил ее жизненную силу. But the point was that she actually had a desire to feed Krishna. Но идея в том, что у нее было это желание покормить Кришну. The reason for doing it, that's something else. Но причина, по которой она это делала, это уже But что-то совсем Krishna другое. accepted the actual activity. Но Кришна принял вот ту деятельность, которую она совершала. Yeah. So in that way, then she became instantly purified by being touched by Krishna and by being accepted by Krishna as. Otherwise, he knew she's a demon. He could have told the cowherd boys, Mother Jasoda, don't let this woman in. She's a cheat. Yeah, she's lying. No, he let her come directly into the inner chambers of the house. То есть и Кришна, он, несмотря на то, что он, конечно, знал, что она демон, но он позволил ей войти. А в противном случае он бы мог сказать и пастухам, и пастушкам, что она обманщица, не позволяйте ей заходить. So anybody who comes in contact with anything to do with Krishna gets purified. Любой, кто входит в какой-либо контакт с Кришной, он очищается. Yeah, it's always to our advantage. Это всегда для нашего блага. Yeah, Agyata Sukriti means unknowingly you get some spiritual benefit from doing a certain kind of activity. То есть, другими словами, это агьята сукрити, то есть не понимая и не зная, вы получаете благо от совершения преданного служения. The simple example Prabhupada gives is that just like a person may come into the temple with a friend, maybe they don't know anything about Krishna consciousness, but they come along, they see that the devotees are bowing down, so, oh, it's the custom, let me do that, so they bow down. So they get the spiritual benefit from that, even though they don't know who it is that they're bowing to or why they should do it. But they do it, just because somebody else did it, they're copying. But that copying is also spiritual. То есть, как Шрила Прабхупада приводил такой пример, что кто-то приходит в храм со своим другом, и они видят, что... И этот человек, он увидел, что преданные, они кланяются. И он просто копирует и тоже кланяется, не понимая, для чего он это делает и почему он это делает. Но Шрила Прабхупада сказал, просто потому, что эта личность, она копирует, она получает духовное благо. I don't know whether I told this story about my friend or not. Я не знаю, рассказывала ли я In this вам эту class. историю своего друга. I had a friend, it's my childhood friend from about 6 years old. So we grew up together, we emigrated to Australia together from England. I met the devotees there, I joined, he didn't.
То есть у меня был друг, мы дружили с 6 лет. Мы вместе учились, мы вместе выросли. Потом мы даже вместе мигрировали из Англии в Австралию. И потом я встретился с преданным, я присоединился, а он нет. So when I got initiated in 1972, he came for the initiation ceremony. И когда была церемония инициации, моя церемония инициации в 1972 году, он пришел на эту церемонию. Over the years, I've had occasional contact with him. I write to him sometimes, encourage him. Whenever I go to England, I get, some bags of prasadam. I take them up and give them to him. То есть иногда мы переписывались, всегда, когда я ездил в Англию, я ехала в Англию, я брал с собой просадом и передавал ему. So he was there when I got initiated. И он был там, когда я получал инициацию. He saw Prabhupada. Он увидел Шрилу Прабхупаду. And then, I joined the temple. He went back to England. He's very mundane kind of person. He's friendly, but he's mundane. То есть и потом я отправился в храм, переехала жить в храм, а он уехал обратно в Англию. Хотя он относится к нам очень хорошо, но он такая обычная материалистичная личность. He doesn't really have much interest in Krishna at the moment. То есть на данный момент у него не так много интереса к Кришне. Yeah, but I always try and encourage him, give him some association. Но я все время пытаюсь вдохновлять его, даю ему общение. So, whatever favorable interaction that he's had, that he keeps that. Но любое благоприятное общение, которое он получает, это все остается в нем. So in 1972, he was there when I got initiated. И вот в 1972 году он был, когда я получал He инициацию. saw Prabhupada on the Vyasa. Он видел Шрилу Прабхупаду на Висасане. Yeah. Now, last year or the year before, I met him in London. И вот в прошлом году или год до этого я встретился с ним в Лондоне. And we went to the manor, И мы отправились в Бхактивиданта Майна. right? And when we walked into the temple room, I immediately bowed down, offered my obeisances. Как только мы вошли в храм, я сразу же принес свои поклоны. And this fellow, his name's Chris, and his wife Janine, they were kind of standing there looking, and because it's not their thing, Kamis don't like bowing down. И вот этот мой друг Крис и его жена Джимми, они как бы остановились, потому что для них это необычная деятельность, они никому не кланяются. They saw me bow down, Но они увидели, что я кланяюсь. and they're kind of like, "Whoa, what's going on?" Они так застыли, что вообще происходит. And his wife said, "We don't have to do that, do we?" И его жена спросила, а нам это нужно делать или нет? I said, "No, just put your palms together. It's a sign of respect. Но я сказала, вы просто можете соединить свои ладони, то есть All знак Indians do уважения. that." Просто сделайте вот так. Oh, okay. So they, put their palms together. И они Then стали- from the temple room, we went upstairs to Prabhupada's quarters. И вот они сложили свои ладони, и из храмовой комнаты мы отправились в комнату Прабхупады. When we walked in, there was nobody else there except Prabhupada, of course. И когда мы вошли в комнату, там никого не было, только Прабхупада. I offered my obeisances, Я принес свои поклоны, and I turned around, and they too were и я, bowing down. а я повернулся, посмотрел на них, и они оба кланяются. So I was a little surprised. Меня это очень удивило. And afterwards, he told me, he says, when we went into Prabhupada's room, И позднее он мне рассказал, что когда мы вошли в комнату Прабхупады, I suddenly remembered this is the person, that I saw in 1972 when Hari Sauri got initiated. и он сразу же вспомнил, что вот это та личность, которую я видел в 1972 году, когда Хари Шаури получил He said, I инициацию. felt something in my heart. И он сказал, я почувствовал что-то в своем сердце. Yeah, he recognized Prabhupada. I mean, after so many years, was that like 40 years or something? Сколько лет прошло? Уже лет 40, но он узнал Шрилу Прабхупаду. Yeah. So, anyway, the point is that because he'll get the benefit for that. То есть в чем идея, что вы получаете всегда благо? It's Agyata Sukriti. He didn't really know why he was doing it, but he felt something when he saw Prabhupada. То есть и это агьята сукрити, то есть он не понимал, что он делает, но он почувствовал что-то, когда он снова увидел So Прабхупаду. that will help him, И это помогло ему. either in this life or his next one, or even if he has to take 10 more. But that, just as that feeling that he got when he saw Prabhupada in 1972, again came back to him in 2015 or whatever it is, that experience is retained. Whatever spiritual
benefit that you get, you never lose, even if you go from one body to another. It's always with you. То есть и вот ту духовную эмоцию, тот опыт, который он почувствовал в 1972 году, ту же самую эмоцию он пережил вот в этом 15 году. И неважно, сколько жизней в этой жизни, в следующей или еще 10 ему понадобится, нужно понимать, что вот этот опыт, вот оно все будет оставаться. Yeah. All we have to do is cooperate, that's all. Все, что нам нужно, это просто кооперировать. Prabhupada's made such an arrangement that we can go 24 hours a day thinking of Krishna. То есть Шрила Прабхупада, он все устроил, что мы можем 24 часа в сутки просто продолжать думать о Кришне. Yeah. If you can't do this, whatever. То есть если не можете делать вот это, делайте то. Так или Everybody иначе. can do something. Любой может что-то делать. And if you do that, Krishna takes note. Very nice. И если вы будете это делать, то Кришна он будет записывать очень хорошо. And eventually he reveals himself. И постепенно он откроет себя. Yeah. So you can't force Krishna to come and see you. Вы не можете заставить Кришну, чтобы он пришел и увидел Yeah, вас. but as Bhaktisiddhanta used to say, you work in such a way that Krishna wants to see you. Как все Бхактисиданта Сарасвати Thakura говорил, работайте так, чтобы Кришна заметил вас. Right. You can't force God to come, but he come when you do something for him, he becomes very pleased. То есть вы не можете Бога заставить прийти к вам, но когда вы делаете что-то для Него, Он удовлетворяется. Yeah, so just stick with it. Поэтому просто продолжайте. Yeah. It's not very long. Prabhupada said, you've had so many lifetimes in this material world, all right, just give this one life to Krishna. И это не так много. Как Шрила Прабхупада говорил, вы провели столько жизней в этом материальном мире. Просто одну жизнь отдайте Кришне. You've given so many lifetimes to sense gratification and got nothing. Вы такое количество жизней отдали для удовлетворения чувств и получили взамен ничего. But now just one lifetime to Krishna, that's eternal. И просто одна жизнь в служении Кришне, и это вечно. All right? То есть, получается, желание, оно возникает автоматически от соприкосновения с Кришной. И на это желание отвечает Кришна. Does it mean the desire comes when we contact with Krishna, and Krishna, he reciprocate on this desire? Say that again. Does it mean that desire appears when you come in contact with Krishna? Your desire will increase in the association of devotees. Ваше желание будет увеличиваться благодаря общению с преданными. Rupa Goswami gives that verse describing the progressive stages of development. То есть Рупа Госвами, он описывает подетально весь этот процесс. So what's the first item? Первый какой? Первая ступень. Ado Shraddha. Первый — это Шрада. So yet that little bit of faith, doesn't matter whatever other things are there, but if somebody has a little bit of faith, just a little bit of respect for the devotees or for what they're doing, then sadhu sangha, that's the next item. In order to nurture that, like that feeling that my friend got in his heart, but to nurture that, he needs association. То есть начинается все со Шрады. Немного веры и уважения к тому, что делают преданные. И после этого у вас начинается общение с садхусанга, для того, чтобы подпитывать вот то небольшое желание, как моего преданного, вот это чувство, как моего друга, вот это чувство, которое возникло у него в сердце. Необходимо общение с преданными. So all we have to do is just hang out. Все, что нам нужно, это как бы общаться, болтаться рядом с преданными. Somehow or another, just keep connected with the devotees. You'll remember Krishna. Просто так или иначе, находитесь в обществе преданных, и вы будете продолжать помнить о But Кришне. if we separate ourselves from the devotees, then it becomes difficult. Но если мы отделим себя от преданных, тогда станет сложно. Yeah. So practice sadhana bhakti. Поэтому практикуйте садхана бхакти. Raganuga bhakti means you're always thinking about Krishna automatically. То есть арганога бхакти — это значит, вы автоматически всегда думаете о Кришне. Sadhana bhakti means that we think of him sometimes we forget him. То есть садхана бхакти — это мы иногда помним, иногда мы забываем. Yeah, so we have to regulate our activities. That way we get used to getting up in the morning, going to Mangalarti, coming to class, eating prasadam. These are practices. Поэтому мы должны регулировать свою деятельность, то есть вставать рано утром, и так далее. Yeah, and even if it feels artificial, don't worry about it, it will still work. Даже если вам кажется, что все это искусственно, не беспокойтесь об этом, все равно это сработает. Yeah, in 1974, Prabhupada came to Melbourne. В 1974 году, когда Шрила Прабхупада приехал в Мельбурн, I had
spent the previous few weeks reconstructing the Rath carts. We were having a big, Rath Yatra with 3 chariots. I was kind of in charge of the construction crew. То есть за 3 недели до этого мы начали восстанавливать колесницы для Радхаятры, и я был ответственным за это. So I was lamenting that Prabhupada had actually come to Melbourne, and because of my duties rebuilding the Rath cart, I couldn't get to come and, stay at the temple whilst Prabhupada was there. We had a deadline and, everything was frantic. So the Prabhupada was there for 3 days, the first 3 days. I didn't get a chance to see him. Я очень сожалела о том, что я не мог увидеть Шрилу Прабхупаду в храме, поскольку времени оставалось для восстановления колесниц очень мало. И вот Шрила Прабхупада был уже в храме 3 дня, я его так и не увидел. Yeah, but still, we were working hard. Но мы работали очень тяжело. And although I was lamenting at that time that so many of the devotees, they were seeing Prabhupada every day, I had to stay out at the work site and not see him. So even though I was lamenting like that, I couldn't know that 2 years later I'd be Prabhupada's personal servant and travel with him. И несмотря на то, что я постоянно думала о том и сожалела, что другие преданные, они находятся со Шрилой Прабхупадой, а я должна работать в этих мастерских для того, чтобы восстанавливать колесницы. Но в тот момент я не знала, что через 2 года я буду личным слугой Шрилы Прабхупады. Yeah. So, don't give up hope. Поэтому не оставляйте надежду. We don't know what's waiting for us. Мы не знаем, что нас ожидает. You just work hard, do your service. At some point or another, Krishna, Prabhupada, your spiritual master, they'll let you know that they're accepting that service. То есть просто продолжайте работать тяжело и знайте о том, что Шрила Прабхупада, ваш духовный учитель, ачарьи, они примут ваше служение. Is that all right? All right, it is way too late. Сейчас Thank уже you all очень very поздно. much. Srila Prabhupada ki jai. Милость Хари Шаури, прабху ки.